So yesterday, lastly, I believe we were talking about distribution or location of industries. So what are the factors that actually determine location of industries? I mean to ask, ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో లొకేట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియా ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్? Yesterday we have already discussed. We have seen example of IT industry. Okay. So likewise, for example, when did industrialization start in India? ఇండియాలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? హ్మ్? 50s లో స్టార్ట్ అయిందా? ఇండిపెండెన్స్ ముందు ఇండియాలో ఇండస్ట్రీస్ ఏం లేవా? బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆర్ దేర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీస్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్, ఆర్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్? Yes, there are industries. So what were the earlier industries? Textile industry is one of the earlier industry. Where is textile industry located in India? Kolkata. Cotton textile industry, textile mills ఇండియాలో ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నాయి? అహ్మదాబాద్. నైస్, గుడ్, పర్ఫెక్ట్. అహ్మదాబాద్. ఇంకా వై అహ్మదాబాద్? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కాటన్. నైస్. వేర్ ఈస్ కాటన్ అవైలబుల్? ఇండియాలో కాటన్ ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది యాజ్ అ రా మెటీరియల్? వేర్ ఈస్ కాటన్ గ్రోన్ ఇన్ ఇండియా? మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్. ఓకే, నైస్, యూర్ కరెక్ట్. ఇంకా అంతేనా? డూ తెలుగు స్టేట్స్ కల్టివేట్ కాటన్? ఫ్యూ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలుగు స్టేట్స్. ఓకే, అక్కడక్కడ తెలుగు స్టేట్స్ లో కూడా. వాట్ ఆర్ ద అదర్ స్టేట్స్ which are fortunate enough to cultivate cotton? Is there any specificity for cultivation of cotton only in these particular areas? Basically, cotton is grown in all these areas. Frost-free days. You don't find frost here too. ఇక్కడ కూడా ఫ్రాస్ట్ ఉండదు. అండమాన్లో ఫ్రాస్ట్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో బేసికలీ ఫ్రాస్ట్ ఈక్వేటర్ దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్. వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ డేస్, 210 frost free days. NCERT says that. Okay, good. So what is so specific about these areas? Is it soil? Is there any specific soil that is available in these areas? Alluvial soil? No. Black soil, also called as black cotton soil, also called as regur soil. Regur soil. Okay, and a simple, I'm simplifying for you to understand. Common గా చెప్పాలంటే బంకమన్ను ఉంటది కదా పొలాల్లో, it looks like that. So these soils are pretty much suitable for the growth of cotton. Nice. Soil ఉంది కాబట్టి కాటన్ ఉంది. So that's why the cotton textile industry is located in Ahmedabad. What are the other reasons? One is soil. So because of soil, there is a lot of cotton. Nice. What are the other things which helped in location of the industries or cotton textile industry predominantly in Ahmedabad? Ahmedabad, Surat, ఇలాగ చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. Ahmedabad, Surat. There are multiple locations, predominantly Ahmedabad and Surat, you can say. Why these areas? Only soil? Okay, you can easily export. Okay, transport is available.
Port facility. Okay. What else? Hmm? Huh? Labor. Okay. How come labor? Even till very recently, textile industry is a labor intensive industry. And for example, if you are establishing textile industry or for that matter, many such category of industries, footwear industry, leather industry, all these are labor intensive industries. Out of the total cost involved in establishing the industry, significant portion of it, like 65 to 70%, during that time used to go to wages or labor cost, you can say. Okay, wages plus all the allowances వాళ్ళ కోసం ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ కట్టించడం ఏదైతే అది. సో ఇట్ యూస్ టు గో టు దాట్ ఏరియా. ఇంకా ఇంకేంటి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లేబర్. నేనేం చెప్పాను, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ విల్ బి directly or indirectly affected by many factors. There will be lot of factors. There will be geographical factors. There will be non-geographical factors. Non-geographical factors like capital, government policy. Geographical factors like raw materials, climate, transport, as you have already said, port, చెప్పారు కదా, soil, likewise. So ఇవన్నీ ఉంటాయి. But yesterday we have seen that out of all these things, which are the dominant factors, which are the factors that could entirely change the location of the industries. So in the beginning of industrialization, in the beginning of the arrival of textile industry, most of the textile industries are located in these areas. But now today 2010 తర్వాత 2000 తర్వాత 1990s తర్వాత అక్కడే ఉన్నాయి. ఇంకా ఓన్లీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, ఇంకా వేరే చోట్ల ఎక్కడ లేవా? ఎక్కడికి వచ్చినాయి? నేను ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సేమ్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో ఇచ్చాడు. UPSC mains asked the same question. The question was, initially in the beginning, the cotton textile industry was predominantly concentrated in this area, west coast, Ahmedabad, Surat. ఆ తర్వాత there is a visible shift towards the south. ఇక్కడ మాత్రమే ఉండే ఇండస్ట్రీస్, the industries which were only existing here shifted to the south. What could be the reason or reasons? Market. Yesterday we discussed about it. So market could be another reason. Inka what else? If you observe, cotton used to be or cotton used to be processed only in the coastal regions because coastal regions have a lot of humidity in the air. Air dry గా ఉండదు. ఇప్పుడు కాటన్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు రా కాటన్ నుంచి when you are taking out the thread, it won't break. డ్రై ఏరియాలో చేశారు అనుకోండి, హ్యూమిడిటీ లేని ఏరియాలో చేస్తే థ్రెడ్ బ్రేక్ అయిపోద్ది. ఒక థ్రెడ్ తీసేలోపు 20 సార్లు తెగిపోద్ది. సో దాట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సో దట్ ఈస్ వై the climate also became a locational advantage. Okay, out of all these, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, all these are there, plus climate. Then what happened to this locational advantage recently after 1990s, 1980s? Due to advancement or development in technology, artificial humidifiers are created. ఎప్పుడైనా టెక్స్టైల్ మిల్కి వెళ్ళారా? ఎప్పుడైనా వెళ్తే చూడండి, స్పిన్నింగ్ మిల్లు, టెక్స్టైల్ మిల్లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్క్లోజర్స్ ఉంటాయి, ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. ఆర్టిఫిషియల్ గా వాటర్ వేస్తుంటారు, స్ప్రే మిస్ట్ కొడతా ఉంటారు, స్టీమ్ వేస్తుంటారు టు మెయింటైన్ దట్, ఆర్ ఎల్స్ ద థ్రెడ్స్ విల్ బ్రేక్. సో వన్స్ యూ మాస్టర్ ద టెక్నాలజీ, you can easily shift the industry. So these factors become lesser important and some other factors become more important. Okay, apart from this, there is climate and also finance. During that time, pre-independence era, most of the financial services were available in Bombay, the city of Bombay. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండేది. అంటే ఇప్పుడే కాదు,
ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. అప్పుడు కూడా ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్రిటిష్ ఇండియా, డ్యూరింగ్ దాట్ టైమ్ ఆల్సో. సో ఆల్ దీస్, సో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్, షిప్పింగ్ సర్వీసెస్, all kind of financial services, that service sector is present here. So all these 5 to 6 factors enabled textile industry to establish there. So when some factors became less important, now financial services are available throughout India. Now you don't need physical location for financial services. They are available online. You don't need to go to your bank, brick and mortar bank. You just need some UPI. So decentralization. So this is how economic geography analyzes everything. ఈ అనాలిసిస్ పార్ట్ అంతా మీకు ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో దొరుకుతుంది. ఐ జస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే. సో ఎస్టర్డే బిఫోర్ వైండింగ్ అప్ ద సెషన్, ఐ బిలీవ్ we discussed about the location factors of industries. So this is one such industry. Okay. So likewise, would you like to discuss about any other industry? ఇంక వేరే ఇండస్ట్రీ దేని గురించి అయినా డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? Any other industry which is specific to one particular area? Okay, let us go with sugar industry, sugarcane. Where is sugar industry predominantly present in India? ఇండియాలో షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయింది? ఓకే, విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ ఇన్ ఇండియా? Erstwhile it used to be Uttar Pradesh. Now it is not Uttar Pradesh. Southern states. Why? Why? Even sugar industry used to be dominated or predominantly located in the northern part of India. Now it is no more in northern part of India. The dominance has been taken by southern part of India. Why? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ప్రశ్న అర్థమైందా? అగైన్, షుగర్ ఇండస్ట్రీ ప్రిడామినెంట్లీ నార్త్ లో ఉండేది. షుగర్ కేన్ క్రాప్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తారా ఎవరైనా? షుగర్ కేన్ ఎలాంటి సాయిల్స్ లో ఈజీగా వస్తుంది? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్స్ సపోర్ట్ షుగర్ కేన్? జస్ట్ లైక్ హౌ black soils or regular soils support cotton, what kind of soils support sugar cane? You already said it. Alluvial soil. Basically sugar cane is a water guzzler. It requires lot of water. Alluvial soils lo water ఎక్కువ ఉంటుంది. At least in India it is situated like that. So entire belt, North Indian plain belt lo sugar cane used to be cultivated a lot. But what happened is recently this preeminence has been shifted to the south. Why? Because the sugarcane cultivation became more beneficial in the south. Simple reason. Sugar output is directly proportional to sucrose content. పేరు వినే ఉంటారు కదా. The sugar output, when you crush the sugarcane, the sugar output is directly proportional to sucrose content, which is directly dependent on sea breeze. Before harvesting, just when it is about to get ripened, okay, almost harvest చేసే టైంలో when there is good maritime influence, maritime అంటే sea influence, when there is maritime influence, there will be a spike in sucrose. Okay, for example, to put it simply, if you are taking 1 ton of sugar cane, you are getting some X amount of sugar and 1 lakh of payment from the mill owner, sugar mill owner. Now, if it is having more sucrose, you'll get somewhere around 1.25 or 1.3 lakh. So obviously, who will cultivate it? The people who have
Geographical advantage, climatic advantage. So that is the reason why it shifted. And another reason for sugar industry is, if you observe, most of the sugar industries are in cooperative sector. Cooperatives lo untai sugar industries. So group of farmers form into a cooperative and they establish sugar industry. అంటే ప్రైవేట్ ఉండవని కాదు, ప్రైవేట్ ఉంటాయి, బట్ ప్రైవేట్ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా దే గో ఇన్ టై అప్ విత్ ద ఫార్మర్స్. దే హ్యావ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద ఫార్మర్స్, జస్ట్ లైక్ హౌ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ వర్క్స్. సో వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసిన తర్వాత దీస్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు బై. ఓకే, సో దీస్ పీపుల్ విల్ టెల్ ద డేట్, ఫీజిబుల్ డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు హార్వెస్ట్ చేస్తారు. హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 48 to 72 hours ఇట్ షుడ్ బి క్రష్డ్. ఇఫ్ డిలేడ్ ద సుక్రోస్ విల్ బి ఫాలింగ్ డౌన్, దే వోంట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. జస్ట్ లైక్ సింపుల్ గా ఎలా అయితే, ఇప్పుడు మీరు ఊర్లో పల్లెటూరులో పాల కేంద్రానికి పాలు తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు. అక్కడ ఒక మిషన్ లాంటిది, డిస్క్ లాంటిది ఉంటుంది, చూసారు ఎప్పుడైనా? అంటే ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలో దాంట్లోకి తీసి ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ కడతారు. కట్టి ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుందో వాళ్ళకి డబ్బులు, అంటే లీటర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇస్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే sugar cane, who has more of sucrose, because that gives you more amount of sugar. Okay, so all these industries I discussed, I gave you an outline just because you have to understand the significance of economic geography. Okay, there will be an interrelationship with physical geography. You discussed about climate, you discussed about soil, you discussed about transport, you discussed about crops, and now you are discussing about the entire industry, economic geography. Now I understood the interlinkage. Basically this subject itself is very fun అర్థం చేసుకుంటే. And the questions are asked in such a way, they're not like, the questions are not picked up directly from the textbook. The questions will make you think. Okay, yeah. So we'll temporarily put a pause here. Again we'll revisit economic geography, some of the interesting topics in economic geography. For the time being, we'll go back to our physical geography. Right. So right now you are seeing something on the board. What is this? Online students ఉన్నారండి? Okay, yeah, online students, you also can respond. Right, yeah, seeing it. Yeah, please, what is it? Simple గా చెప్పండి, మీరు కాంప్లికేటెడ్ గా, యూ డోంట్ నీడ్ టు ఆన్సర్ మీ ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్, జాగ్రఫికల్ టర్మ్స్ లో, లేదంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ టర్మినాలజీ రైట్ నౌ. యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్, యాజ్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద కోర్స్, విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్. Separation of land. Okay, so this entire thing is water, just like how 3/4 is water and 1/4 or 1/3 is land. How come this land, the entire land mass is present at one single location? Right now it is not like this. Right now it is more like this. How come it is like this in the past? What is this? Do you believe this? The image says that, the image says, actually the image simply depicts continental drift or continental drift theory or hypothesis. Okay, hypothesis అంటే థియరీకి కొంచెం తక్కువ అనమాట. Completely accepted with all the scientific proofs is theory. Just short of it is hypothesis. Continental drift is almost a theory. People popularly refer or widely refer it as a continental drift theory, proposed by a gentleman called Alfred Wegener, 1912, 1912. Okay, so keeping the facts aside, he proposes or he postulates or hypothesizes that right now we are having all our landmass in such a fashion, beautifully arranged, ఒకరికొకరు తగులుకోకుండా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ దూరంగా ఉన్నాయి కాంటినెంట్స్ అన్ని. ఒకప్పుడు అలా లేవంట. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. హీ సేస్ దట్. హీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ గివ్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ దిస్. డూ యూ బిలీవ్ దిస్?
How? Huh? So you have a lot of trust in Alfred Wegener. You don't know. Okay. Evolution. Okay. Yeah, that I understood. I'm asking how. ఎట్లా కదిలి ఉంటాయి ఎట్లాగా? సరే కదిలిని ఇక్కడతో ఆగిపోతాయా ఇంకా కదులుతూ ఉంటాయా ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయా? ఓకే, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, నైస్. సరే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయంటావు? ఓకే, ఫైన్. సో ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్, హీట్ ఎక్కడ హీట్, విచ్ పార్ట్? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కోర్ ఆఫ్ దట్? ఐ డోంట్ నో కోర్ ఆఫ్ దట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ తెలుసా వాట్ ఈస్ కోర్ ఆఫ్ దట్? Innermost part of the earth is called core of the earth. Nice. What else? Okay, so let us put things into perspective. అసలు ఫస్ట్ ఎర్త్ ఇంటీరియర్ ఎలా ఉంటుందో ఒక అగ్రిమెంట్కి వద్దాం మనందరం. I'll give you an outline. This is our earth. Now you are saying the innermost part of earth, this is your core, isn't it? What is it made up of? Okay, whatever it is core, innermost part. Okay, after that mantle. Okay, ఓకేనా? ఇంకొంచెం దగ్గరికి ఇవ్వాలా? This is largely correct. This is mantle because mantle occupies majority of Earth's volume, right? So what is this poor thin little thing? Is called crust. Okay. Now you can imagine a boiled egg. పైన షెల్ తీసేయకుండా with the shell intact, hard shell intact. You can imagine a boiled egg. The outermost shell is your crust, the hard shell. Okay, the white, the lean protein is your mantle. The yolk is your core. Just a simple analogy. So just like how the outermost shell, the white shell, is very hard and brittle. Miru, as soon as you boil the egg, hard boil the egg, you take out the egg and you try to crush it. The entire egg won't get crushed. Only this part will try to, and crush ante AC kotteyadam kaadu, like little force if you try to apply. So the crust will be broken into small fragments, big fragments. So likewise the entire earth, especially the outermost part, the rocky part, the solid part, is not one single entity. It is made up of different number of fragments, small fragments as well as larger fragments. Okay, so now this crust is divided into continental crust and oceanic crust. Here I would like to give you some extra clarity. Most people think that only the land mass is crust. అంటే మనం చూసే కాంటినెంటల్ మాసే క్రస్ట్ అని అనుకుంటారు. కాదు, ఓషన్ కింద ఉండేది కూడా క్రస్టే. బికాస్ ద క్రస్ట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 kilometer in thickness. 100 kilometer, not meter. Okay, so mantle extends till 2900 or 3000 kilometers inside. అందులో 100 తీసేయండి, 100 crust. So the remaining is core. What is the approximate radius of earth from the center of core to the edge of crust?
somewhere around 6,300 or 400, whatever it is, somewhere around 6,500. Okay, so in that, crust is roughly 100 kilometers, mantle some 2,800 or 2,900, remaining is core. Okay, now the crust is the outer part, the solid part. In fact, along with the crust, there is one more thin layer. Okay, which is also solid or hard rock, the uppermost layer of the mantle. So both the crust plus this uppermost layer of the mantle together are called as lithosphere. Lithosphere. The meaning is lith means rock, sphere means area or zone. The zone or area where you find rock is called lithosphere. Okay. There is a reason why I am highlighting this, because we have to deal with Alfred Wegener and his hypothesis. Okay. So this is the fundamental detail or data. Now, the crust and the uppermost part of the mantle, uppermost layer of the mantle is rock called as lithosphere. Comfortable, so happy. Now, the inner part, further below this outermost layer of the mantle, is a volatile layer, very volatile. That means the rock is almost in the molten state. Okay, yes, which is comprised of magma. Magma, and people call it lava. Difference ఏంటి? What essentially is the difference between magma and lava? అంతే అయిపోయింది. That's it. Very simple. Perfect. So, if the molten rock is lying inside the earth, surface of the earth, it is magma. If it come out through any vent, fissure or any volcanic eruption, it is called lava. బయట కనిపిస్తే లావా, లోపల ఉంటే magma. So now, this is the volatile layer. And on top of the volatile layer, there are these fragments, plates. Plates which are small, plates which are big, plates which are much bigger, plates which are much more smaller. So ఈ ప్లేట్స్ అన్ని వీటి మీద కదలాడుతూ ఉంటాయి అనమాట. దే టెన్ టు మూవ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ వాలటైల్, రైట్? ఇఫ్ దిస్ మీడియం is also like a hard rock, there won't be any scope for movement. Okay, why this is moving, why the plates are moving, what is the force, we'll discuss some other day, because there will be a lot of internal forces. Some, I think some of you said that the core will generate some form of energy or heat. Let us say all the internal forces or internal energy is endogenic, coming from inside. Okay, all the external are exogenic, coming from outside or generated from outside. Okay, so there are reasons why it moves, and this is the medium on which it moves. It can move only if there is a medium. If there is no medium, it won't move. There is a volatile medium called as asthenosphere, which enables the movement of those plates, lithospheric plates. Am I clear? So, discussion మళ్ళీ ఇక్కడ కట్ చేసి we'll go back to continental drift theory. Right. Now tell me, now did you get any extra clarity? ముందున్న దానికంటే ఏమన్నా కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిందా ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ అబౌట్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్? నిజమే చెప్పుంటాడు ఆయన, చీకట్లో బాణం వేశాడా? ఆల్ఫ్రెడ్ వెజనర్ నిజం చెప్పాడు. ఓకే, ఏంటా నిజం? ఓకే, రైట్. ఓకే, రైట్. Okay, so for his theory, as you said, as you rightly said, the entire land mass or all the continents were existing in one particular place. Okay, this entire land mass together in unison is called as Pangea. Pangea. Pan ante total ani, Gea ante land ani.
GI is land. Pan ante, right now we are listening more about pan Indian movies, pan world movies. Total India movie release అవుతుంది. It will cater to total India, total world. So likewise, Pangea. Okay. Now, after a period, this is split. This is first split into two parts. One is Laurasia, second one is Gondwana land. Gondwana means south anartham, southern landmass. Okay. Initially, there was a single split. Next, there was further splits. The entire Laurasia divided into North America, Europe, Asia major, all these things. Now, the Gondwana land started splitting. One chunk of land went to the left in the form of South America. The other chunk of land, big chunk of land, tend to remain in the middle in the form of Africa. The other smaller pieces, Australia went far, Antarctica went down, and India came to the place where it is today. It was a gradual process. It's not a overnight event. It's like a phenomena. It happened very slowly. Okay. So that is how it is today. And while India started traveling, so when India started getting separated from Africa, Madagascar, and Australia, Gondwana land nunchi adi separate అయినప్పుడు, as it started traveling to its present location, so this plate is called as, this bigger plate is called as Eurasian plate, Europe and Asia. And India came and collided this Eurasian plate. Okay. That is how when Himalayas are formed. You understand? So that's the origin of our lofty, mightier Himalayas. What is the importance of Himalayas? I think yesterday when we were discussing about, when we were having a brief discussion about monsoon, it tries to hold the monsoon winds. Good, Inka. And apart from yesterday's class, what do you know about Himalayas? All dimensions nunchi you try to pull up the points. Okay, it serves as, yeah, geographical barrier, political barrier, boundary, China, Pakistan. Very good, very good. Perennial rivers originate. So Ganga and its river system, Brahmaputra, Indus, most importantly, and all the rivers, Jhelum, Chena, Bravi, Bias, Satluj, Anni. What else? Anything else? What is right? Yeah, he said that. Security. Right now, what is happening in Kashmir? Jammu and Kashmir లో ఈ మధ్య కొత్తగా ఏదో జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? Something good is happening in Kashmir. Last year Kashmir ఎంతమంది విజిట్ చేశారు తెలుసా? 1 crore new tourists. More than 1 crore. Did it ever happen like that? Actually, Kashmir is the most beautiful place in Indian subcontinent. It's very beautiful. But the tourism was completely untapped, and tourism did not actually take off how it is supposed to take off just because of the security situation and political situation. Yeah, whatever. So ఇప్పుడు కాశ్మీర్లో స్లోగా డెవలప్మెంట్ చూస్తున్నారు. ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్, సర్వీస్ సెక్టర్ ఇస్ గ్రోయింగ్. వన్ అమంగ్ దమ్ ఈస్ టూరిజం. రీసెంట్లీ కొన్ని మినరల్స్ కూడా డిస్కవర్ చేశారు కాశ్మీర్ వ్యాలీ. వాట్ ఇస్ గుడ్? వేర్ ఇస్ లిథియం యూజ్డ్? Students from online, you also can participate. Yeah, please tell. Lithium ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? బ్యాటరీస్. విచ్ బ్యాటరీస్? అదే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అవి? ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, మొత్తం అన్నిట్లోనే. ఓకే, యా, బ్యాటరీస్. సో కమింగ్ బ్యాక్, we were discussing about importance of Himalayas. Himalayas not only provide
perennial sources of rivers not only serve as a physiological and climatological barrier, it also provides a lot of aesthetic sense and a beautiful valleys, tourism spots, isn't it? హిమాలయస్ వల్లే కదా అట్రాక్షన్ అంతా, టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ అంతా. మామూలుగా ఉంటే ఎవరైనా వెళ్తారా? వెళ్తారు, చాలా తక్కువ మంది వెళ్తారు, బట్ పీపుల్ వోంట్ బి ఫ్యాసినేటెడ్ దాట్ మచ్. ఇంకేంటి మినరల్స్, జస్ట్ నౌ వి have discussed about minerals. Why minerals? Minerals అన్ని చోట్ల దొరుకుతాయి కదా, కానీ హిమాలయాస్ హ్యాస్ సమ్ పెక్యులారిటీ. You find all category of rocks in Himalayas. Usually rocks are majorly classified into three types. What are those? Yeah, online students. Igneous, sedimentary, metamorphic. In general, ఒక పెద్ద ఫిజియోలాజికల్ ఆర్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ ఫీచర్ తీసుకుంటే ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ రాక్ ప్రిడామినెంట్ గా ఉంటుంది. హిమాలయాస్ లో విచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్? హిమాలయాస్ హ్యాస్ ఆల్ త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ రాక్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ వై. ఇన్ ఫర్దర్ డిస్కషన్ మీకు అర్థం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై యూ, if you observe, some particular minerals are associated with some category of rocks. Okay, for example, metallic minerals are mostly associated with igneous rocks and plateau regions, and also metamorphic to some extent. For example, energy fuels associated with sedimentary rocks. For example, KG Basin, Assam, Digboy, all these are sedimentary basins. That's why you get energy fuels. Coal fields, sedimentary rocks. Okay, so likewise, sedimentary as well as metamorphic. So likewise, Himalayas consist of all three categories of rocks. So coming back to the continental drift theory, Alfred Wegener gave some proof. నేను గాల్లో చెప్పట్లేదు, నా దగ్గర ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి, చూసుకోండి అని. Alfred Wegener gave us some proofs for his hypothesis. I don't say this is accepted without any questions. Of course, there are some doubts. It is not 100% accepted, but largely accepted in scientific community. And a majority accepted, more than 70%, almost 80% it is accepted. There are many counter theories. So, but those counter theories are not as popular as Alfred Wegener's continental drift theory. Okay. So we'll look at the evidences that Mr. Alfred Wegener proposed. First one, jigsaw puzzle or jigsaw fit. మనందరం చిన్నప్పుడు పజిల్స్ ఆడే ఉంటాం కదా. Look at the fit of the continents. Made for each other లా ఫిట్ అయిపోయినాయి కదా నేను. So that is the logic he gave. He said the boundaries, the physical boundaries or continental margins are exactly fitting with each other. That could be a indication that once upon a time in the geological past, all of them were together and they were broken and separated. So that's why they are like that. అది ఒక ఎవిడెన్స్ మాత్రమే. అంటే ఇది వినగానే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అవును అనిపిస్తుంది, కాదనిపిస్తుంది. జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ విత్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్, second, he gave the evidence of fossils. Now before discussing this evidence, the second evidence, tell me what are fossils? Ancient species. So they are remains of dead animals as well as plants. So ఇంతకు ముందు జియోలాజికల్ పాస్ట్ లో ఉండే యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ యొక్క రిమైన్స్, డెడ్ రిమైన్స్, చనిపోయిన యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ యొక్క రిమైన్స్. యూజువలీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, ఫ్లోరా అండ్ ఫానా, వాట్ డిసైడ్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మనం చూసాం ఆస్ట్రేలియా డ్రిఫ్టెడ్ సమ్వేర్. ఆస్ట్రేలియాలో మాత్రమే స్పెసిఫిక్ గా ఉండే యానిమల్ చెప్పండి నాకు, ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. క్యాంగరూ. మిగతా చోట్ల ఎందుకు లేదు? ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే క్లైమేటిక్ కండిషన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ లాటిట్యూడ్, ఆ పర్టికులర్ లాంగిట్యూడ్ లో అక్కడ ఉండే క్లైమేటిక్ విధానం కి సెట్ అయ్యే స్పీసీస్ అది. ఓకే,
So likewise, even in India, if you take within India, in North India you will have separate species, in South India you will have separate species. In the western part of India, Ran of Kutch, Thar desert, you'll have separate species. In the extreme east, Purvanchal, Meghalaya, discuss chesam kada, Mizoram, Manipur, you'll have some other separate species. Both plants and animals will differ. What if all these continents have same fossils and there is overlapping evidence unte dani artham enti? Right now they are completely separated. What if there are fossils matching? That means previous or geological past లో ఉండే ప్లాంట్ లైఫ్, యానిమల్ లైఫ్ సిమిలర్ గా ఉందంటే అర్థం ఏంటి? అవన్నీ ఒకే చోట గుంపు కట్టుకుని ఉండే అవకాశం చాలా ఉంది. There is a high possibility that all these continents or land masses existed in similar climatic conditions. Proof number 2, there is similarity of fossils. Okay, so usually అక్కడ కొన్ని ఇండికేట్ చేశారు చూడండి. థీసోసరస్, రకరకాల గ్లాసాప్టరస్ ఫానా అంటే ఫ్లోరా. గ్లాసాప్టరస్ ఫ్లోరా అంటే లీవ్స్ టంగ్ షేప్ లో ఉంటాయి. యూజువల్లీ లీవ్స్ పాయింటెడ్ ఉంటాయి. లీవ్స్ ఎందుకు పాయింటెడ్ ఉంటాయి? ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లో ఎప్పుడైనా చూస్తే లీవ్స్ పాయింటెడ్ ఉంటాయి, చూసారా? ఎడ్జ్లు పాయింటెడ్ గా ఉంటాయి. పాయింటెడ్ గా ఫ్లాట్ గా ఉండొచ్చు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, హై రెయిన్ఫాల్ ఏరియాలో అడాప్టేషన్ అది. దట్ ఈస్ అన్ అడాప్టేషన్. సో దీస్ ఆర్ టంగ్ షేప్డ్ లీవ్స్ అనమాట. These fossils are equally present in all the continents. It is present in Africa, it is present in South America, it is present in Antarctica, it is present in India as well as Australia. Only possibility is in the geological past, all these land masses are existing as a group in one particular area. Okay, that is evidence number 2. అర్థమైంది కదా? Now comes to evidence number 3, rock formations. Because the rocks in all these continents match both in the material, their age, and the kind of minerals they are carrying. Striking similarity ఉంటుంది. Best example is like Gold Coast, Ivory Coast, అంటే ఆఫ్రికాలో you can see here this part of Africa and this part of South America. Brazil ఉంటుంది అక్కడ. Usually this country is Brazil. Here you have Gold Coast, Ivory Coast, Cote d'Ivoire, ఈ గానా, ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దెర్ ఈస్ స్ట్రైకింగ్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ రాక్ ఫార్మేషన్స్ ఇన్ ఏజ్, టెక్స్చర్, లేయరింగ్, స్ట్రాటా అన్నిట్లోని దెర్ ఇస్ స్ట్రైకింగ్ సిమిలారిటీ. సో దిస్ బికమ్స్ వన్ మోర్ ఎవిడెన్స్, ద థర్డ్ ఎవిడెన్స్. Likewise, he provided lot of evidences. Okay, we are just looking at most important of them. He also gave evidences of, he also gave evidences of glacial striations. You know what is a glacier? What is a glacier? Glacier ante enti? Let me write it on the board for you. What is a glacier? Snow తో కవర్ అయిన మౌంటైనా అంటే సో మై డౌట్ ఈస్, పైన స్నో ఉందా, ఐస్ ఉందా, వాట్ ఎవర్, లోపల ఏముంటుంది? వాటర్. సో యూ మీన్ టు సే ఇట్ ఇస్ ఏ హ్యూజ్ ఐస్ క్యూబ్, హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్. అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్. This is a huge volume of ice. You are largely correct. It will be moving under its own gravity. Slight movement ఉంటుంది ఈ ఐస్ మాస్క్. హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ ఐస్ ఉంటుంది. You can imagine glaciers as big as Telangana state. You can imagine glaciers much bigger. Okay, they are existing in the world. And smaller glaciers కూడా ఉంటాయి. So
The glaciers, what you said, huge chunk or volume of ice, that is correct. It will be having some movement. It is not fixed at one place. Okay. The bottom part of the glacier will be slowly melting because of the huge amount of pressure. Heat will be produced and slowly it will be melting. Okay. It will be easily, ante friction లేకుండా easyగా it will, while moving, it might create lot of striations. The rock fragments, all these things will be struck in here. అంటే మనం నడిస్తే ఎలా అయితే when we walk we leave a trace or track, when we drive a vehicle we leave a track or trace, when we touch some objects we leave our fingerprints as a trace. Likewise, glaciers will also leave tracks and traces. So now glacial striations ante entante, on all these continents there are matching tracks, just like how fossils are matching, the glacial striations or glacial paths were also matching. That is one more evidence. Likewise, Alfred Wegener provided multiple evidences, and his theory is, or hypothesis is, continental drift theory. అర్థమైందా? So as a part of Alfred Wegener's continental drift theory, India was existing as a part of Gondwana land along with Africa, Australia. Right now it came and joined where it is. Okay. Sorry. Okay. Did you understand what we discussed till now? అర్థమైందా? ఈజీగానే ఉందా? ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందా? బోర్ కొడుతుందా? ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉందా? Okay. So we'll see different physiographic features of India broadly. So if you go back just a while before, we discussed about, yeah. So just a while before we discussed about Earth and its interior. It is having a core. It is having a mantle. The outermost layer is called as crust. So crust is again divided into continental crust and oceanic crust. Okay. Now tell me, is the crust uniform? క్రస్ట్ మొత్తం యూనిఫామ్ గా ఒకేలా ఉంటుందా చూడడానికి? అంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంతా ఒకేలా ఉంటుందా? అంటే జస్ట్ లైక్, ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్ ఫ్లాట్ ప్లెయిన్ గ్రౌండ్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ మౌంటైన్స్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ప్లాట్యూస్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ వ్యాలీస్? ఏ ఒక్క కేటగిరీ ఉంటుందా, అన్ని కలిపి ఉంటాయా? అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ ఆల్. గుడ్. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఇండియా. Tell me about India's land mass. North, you have mountains, lofty Himalayas. Okay. How are they formed? Just now we discussed. One plate has. Yeah, parallel. You can tell. No need to hesitate. Okay. One plate collided with other plate or converged with other plate. Okay. So these are called as plate interactions. Okay. Plate interactions. Plates will interact differently. Okay. So depending upon the kind of interaction, plate boundaries are classified differently. One are convergent boundaries.
That means one plate will be converging into other plate. Both the plates will be colliding or converging with each other. Just like how Indian plate converged or collided with Eurasian plate. So these plate boundaries are called as convergent or also destructive. Why destructive? Why destructive? Collision జరిగినప్పుడు ఎన్ని పోతాయి? There will be a lot of damage, cracks, okay, formation of different physiographic features. In the case of Indian and Eurasian plate, Himalayas are formed. Okay, so first kind of interaction is convergent. Second is divergent. The two plates will be drifting apart from each other. ఇప్పుడు if you imagine two tectonic plates completely opening up and going away from each other, what happens in the middle? The space will be created. This is your entire lithosphere completely opening up. What will be existing beneath lithosphere? Magma. Magma. That magma will come out and form as a new crust. New crust is created here. So that's why it is also called as constructive plate boundary. So that is what I am telling you. These plates are not just continental landmass. It is also the oceans. Ocean కిందుండే బాటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో that is also well part of the crust. Okay. So don't think that plate కింద వాటర్ ఉంటాయని అనుకోకండి. Plate మీదే వాటర్ ఉంటాయి. You understand? So if you consider the continental crust, so this is how the plate will exist. The thickness is approximately, on an average, it is around 100 km. Some places it is less. It is just 40-50 kilometers. Some places it is more than 100 kilometers. So these are mountains. So these depressions are filled with water, huge depressions. Those are oceans. This is an ocean bottom, well within the plate. You understand? So plate, you should consider both continental crust, paina kanipinchedi, ఈ mountains and this normal land. This is all your continental crust. This is your oceanic crust. You understood now? So don't imagine tectonic plates కింద complete గా వాటర్ ఉంటుందని అనుకోవద్దు. Okay, right? So second kind of interaction is the plates will be diverging or going away from each other. Whenever the plates open up, beneath the plates there will be asthenosphere where the volatile magma will be present. That will be coming out. It will be constantly waiting for any vent or opening. Whenever there is any channel of opening available, that magma will come out. As soon as it comes out, either when it is exposed to air or when it is exposed to water, within the oceans the water expose out. In either of the ways, it cools down and become a rock. When it is having thousands of degrees centigrade, it will exist as a molten rock. When it is exposed to either air or water, it will solidify very quickly and it will form into a rock. Okay, so that is why new crust is created here on both sides.
That's why it is called as constructive plate boundary. అర్థమైందా? In third category, each plate will be sliding past each other. No major construction or destruction happens. మేజర్ అస్సలు జరగదనట్లేదు, లిటిల్ బిట్ జరగవచ్చు. స్లైడింగ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇంట్రాక్షన్. ఓకే, సో లార్జ్లీ tectonic plates will be interacting in three ways. These are the interactions. Now I have a doubt. So if you consider India, why is it that some parts of India has like frequent occurrences of earthquakes? Or for example, if you consider the entire world, some parts of the world you have earthquakes. So adrishtavantulu like Japan, they always have either earthquake, tsunami, and some parts of the world doesn't even know what is an earthquake. అంటే టీవీలో న్యూస్లో చూడడం తప్ప దే నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. వై? ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇండియా, మనకి ఎన్ని ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చి ఉంటాయి తెలంగాణలో? హైదరాబాద్లో ఎన్ని వచ్చి ఉంటాయి ఎర్త్క్వేక్స్? సో వాట్ అబౌట్ హిమాలయన్ బెల్ట్, ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, నేపాల్, సిక్కిం, నార్త్ ఈస్ట్, ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్. మేము ఢిల్లీలో 3 సంవత్సరాలు చదువుకుంటే 2 ఎర్త్క్వేక్లు చూసామ్మా. ఒకసారి బయట పరుగులు తీసాం, ఇంకొకసారి 5th ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం. పరుగు తీసిన పెద్ద ఉపయోగం లేదని అక్కడే ఉన్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్. మెయిన్స్ కి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఐ మీన్ మెయిన్స్ లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ తీసుకుని ఒక ఫేమస్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూర్చోబెట్టారు. విపరీతంగా ఊగడం మొదలు పెట్టింది ఈవినింగ్ 5:36 ఆ టైంకి. సో దట్ చైర్మన్ హి సెడ్, డోంట్ పానిక్, ద బిల్డింగ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ అని అన్నాడు. సో అయినా people were panicked. Even I was panicked because I did not experience earthquake till then. I only experienced ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. దట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఎంత పరిగెట్టినా ఆపేవాళ్ళు లేరు అక్కడ, పరిగెట్టాం. సో హియర్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అమాంగ్స్ట్ ఎ క్రౌడ్ వేర్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వెరీ సాబర్. చాలా మెచ్యూర్డ్ సాబర్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి అందరూ. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందంటే ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందా అంటున్నారు. మనకు లోపలేమో అదేదో సినిమాలో శృతి హాసన్ ఉంటది కదా, ఆ టైప్ లో ఉంది, పరిగెట్టాలా వద్దా అని. సో హీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ బిల్డింగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు అన్నాడు, సార్ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ బిల్డింగ్స్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాయేమో నాకేం తెలుసు అన్నాడు. సార్ యూ సెడ్ యువర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్. సి, మనం 5th ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం. ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్ లో లైక్ ద క్లాసెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. 3rd ఫ్లోర్ లో కూడా there is a library in 4th floor. People are, so now already lifts would have been blocked. Staircase would have been like a big fish market. ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు? సో ఐ వాంటెడ్ టు రెడ్యూస్ ద క్రౌడ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ కాన్ఫిడెన్స్. లాస్ట్ 200-250 ఇయర్స్ లో ఢిల్లీలో అయితే బిల్డింగ్లు కూలిపోయే ఎర్త్క్వేక్ అయితే రాలేదు. ఐ టుక్ ఏ, అంటే ఒక రిస్క్ తీసుకుని చెప్పేశాను నేను అని అన్నాడు ఆయన. అని హి సెడ్, బ్యూరోక్రాట్ ఉండాల్సిన లక్షణం ఇదే అని చెప్పాడు ఆయన. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ బ్యూరోక్రాట్ షుడ్ బి. ఓకే, సో likewise my question, coming back to my question, why is it that some areas in India are fortunate enough to not have any earthquakes, and why is it some parts of India are so unfortunate that they have earthquakes all the time or frequent earthquakes? Or we just discussed about Japan, very fortunate, very unfortunate, having a lot of natural disasters in the form of seismic activity. ఎందుకు? స్లైడింగ్ పాస్ట్. ఓకే,
ఇంకా I'm expecting you're you're coming there, but that's not the exact answer. I'm expecting a better answer. These unfortunate areas or unfortunate countries are located on the plate boundaries. Joints లో ఉన్నారు వాళ్ళు, బౌండరీస్ లో ఉన్నారు, ఫాల్ట్స్ లో ఉన్నారు. దీస్ ఫార్చునేట్ పీపుల్, తెలంగాణ, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఎ ప్లాట్యూ. ఇండియా ప్లేట్ చూసారు కదా, ఎక్కడుంది తెలంగాణ? సింపుల్. యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ సో మచ్. జస్ట్ గో బ్యాక్ టు అవర్, మన మ్యాప్కి వెళ్ళిపోతే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టూ స్మాల్. Yeah. So this is our India plate, which came and collided and joined Eurasian plate. So this is plate boundary. So మన ఢిల్లీ, హిమాలయాస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. తెలంగాణ, వేర్ ఇస్ తెలంగాణ ఆర్ హైదరాబాద్? సాలిడ్ మధ్యలో, నో ప్రాబ్లం. వాట్ అబౌట్ దీస్ ప్లేసెస్? ద ఎంటైర్ Himalayan belt and northeast belt are completely on these areas. Even North Indian plain is safe. Okay, so I don't say plate, tectonic plate మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు or the places which are well within the tectonic plate, they have very less chance of getting earthquakes or very less chance of getting subjected to seismic activity. I'm saying very less, not zero. Okay, అదృష్టవంతులు ఉంటారు అక్కడ కూడా. ఏదో సినిమాలో చెప్తారు కదా, అదృష్టం అడ్డం తిరిగితే అట్టుపని తిన్న పన్ను ఇరుగుద్దండి. సో రోజు మనది కానైనప్పుడు వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు డ్యూ టు ఎనీ రీజన్స్. బట్ ఇన్ జనరల్ దే డోంట్ గెట్ ఇట్. I'm not completely ruling out, I'm decreasing the chance. Okay, so that is the reason. So if you see, there is seismic zoning, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, high risk, low risk. Seismic zoning చేస్తారు. For example, if you want to establish any nuclear power plant, high risk earthquake zone లో చేయనివ్వరు. Defense establishments, they won't allow you. You are planning some sky raises, just like Burj Khalifa, Twin Towers, ఇట్లాంటివన్నీ they won't allow. The authorities won't allow. So such sky raises. The reason is some areas are naturally prone to seismic activity because they are on or nearer to the plate boundaries. So Japan country ఎలా ఉంటుంది అంటే, is it an island nation or a peninsula, landlocked? Okay, ఎన్ని ఐలాండ్స్ ఉంటాయి జపాన్ లో? చాలా ఉంటాయి. 4 మేజర్ గ్రూప్స్, 4 మేజర్. కంగారు పడకండి. హొకైడో, హోన్షు, షికోకు, క్యూషు. ఓకే, you don't need to know the names. Eventually you'll know the names. Okay, so these are the 4 islands, major group of islands. Imagine 4 plate boundary మీద ఉన్నాయి. So that is why they are having so many natural disasters. Unfortunately, they are subjected to natural disasters. As they are subjected, so they are very good with their technology. India దగ్గర ఉందా? So I'm just trying to go a bit off geography. సబ్జెక్ట్ టూ హెవీ అయిపోయిందేమో. సరదాగా సింపుల్ గా, మన దగ్గర ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉందా మన కట్టడాల్లో ఆర్ ఇన్ అవర్ స్ట్రక్చర్స్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ బిలాంగ్ టు తెలంగాణ ఆర్ some people are from ఆంధ్రప్రదేశ్? ఓకే, వుడ్ తో కడతారు. ఓకే, రీసెంట్ గా some historic structure, or I'll directly say some temple in Telangana was in news or recognized as a heritage structure, UNESCO heritage structure.
it has this revolutionary technology called as sandbox technology. Even though it is having any kind of seismic activity or earthquake, aim of the earthquake proof. Which temple it is? తెలంగాణలో ఎన్ని పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ ఉన్నాయండి? యాదగిరి గుట్ట ఎవరు కట్టారు? ఐఎమ్ సేయింగ్ హిస్టారిక్ హెరిటేజ్. What is it called? Ramappa temple. Ramappa temple has this technology, sandbox technology. సో పిల్లర్స్ ని డైరెక్ట్ గా చేయకుండా శాండ్ అండ్ మీకు ఐడియా ఉందా, కరక్కాయ, జాగరి, ఇవన్నీ కలిపి మిక్స్చర్ చేసి, అంటే ఫ్లోటింగ్ ఇవిలా ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ ఉండదు, ఫౌండేషన్ మూవ్ అవుతుంటుంది అటు ఇటు, అంటే వైబ్రేషన్స్ వస్తే తట్టుకునేలా ఉంటుంది, షాక్ అబ్జార్బర్ లా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్, సో వీఆర్ మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్. నవ్ వీఆర్ becoming more and more ignorant. Anyway, that is not what we meant. Actually ఏంటంటే మనం we usually think that we are more advanced than our forefathers. It is not always correct. They are much more advanced in many, అంటే చాలా aspects లో they are much more advanced. Okay, so you understood the reason behind some places being more prone to earthquakes, just because they are on or nearer the plate boundaries. Okay. Next, we'll see the physiographic or physical features, major physical features of India. Not everything, just we'll have a brief overview. Ah. It will become a rock. It will just become temporary. ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో పెరగచ్చు. You might not perceive that. అంటే ఇప్పుడు మన ఊర్లో we might have some fish ponds, చేపల చెరువులు ఏదో ఉంటాయి. ఒక పెద్ద బండరాయి తీసుకెళ్ళి వేసేస్తే వాటర్ పైకి వచ్చి ఉంటాయి డెఫినెట్ గా. మనం దాన్ని విజువల్ గా పర్సీవ్ చేయలేం. జస్ట్ లైక్ దట్. అర్థం కదా, ఐ డెంట్ గెట్ యూ. వాట్ యూ మీన్ బై స్లాంగ్? ఓకే. I'm saying overall level might increase because the volume is taken by the stone. We might not perceive it. Physical features of India. So just a while back we have seen throughout the surface of the earth, the outer portion of the crust, continental crust is not same. There is a lot of differentiation, variability. Okay, diversity. So likewise ఇండియాలో కూడా చాలా డైవర్సిటీ ఉంటాయి. సో మీరు కూడా ఇండియా మ్యాప్ ఫాస్ట్గా వేసేసుకోవడం నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ టేక్ హార్డ్లీ 3 to 4 seconds. వరల్డ్ అవుట్లైన్ కూడా గీసేయాలి 10 seconds లో. యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయితే అన్నీ వస్తాయి. యూపీఎస్సి వంట నేర్పిస్తుంది, ఈత నేర్పిస్తుంది. యూపీఎస్సి బాగా ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. మన టైం బాగోపోతే ఎడార్లో ఇసుక కూడా అమ్మేసి బతికేస్తాం మనం. విల్ బి వెరీ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్. యా. సో కమింగ్ టు ద మేజర్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, just now you said there are Himalayas, mountains.
What are the other major mountain ranges in India? Nilgiri. Huh? Good. Western Ghats. Hmm. Eastern Ghats. Hmm. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంత నీట్ గా వేసి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏంటి అలా దరిద్రం చేశాను. ఓకే, యా, రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్, విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, అదర్ మౌంటైన్ రేంజెస్. గుడ్. వింజస్, సాత్పురాస్. అంతేనా, ఇంకేమైనా? నార్త్ ఈస్ట్ లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ హిమాలయస్ టేక్ ఏ సింటాక్సియల్ బెండ్, హెయిర్ పిన్ బెండ్ తీసుకుంటాయి. ఎందుకంటే ప్లేట్ అంతా ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా, సో హిమాలయస్ ఇలా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. Aravallis. So now my question is, are all these mountain ranges are of same category? All mountain ranges are of same category kada? Ante same category ante I meant their formation is of similar process or not. For example, you know the formation of Himalayas. They are called as fold mountains. Why? Two tectonic plates coming closer to each other, some folds, some crushing is going on. Okay, some sediments which are found in between these places are coming up. So folds create out there. Okay, so that is the origin of Himalayas. Himalayas are pretty recent, young fold mountains. Young ante malli don't imagine 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు ఇమాజిన్ చేయకండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జియోలాజికల్ ఏజ్. ఓకే, జియోలాజికల్ ఏజ్ లో ఒక 120 మిలియన్ ఇయర్స్ అంటే యంగే. ఓకే, సో వెరీ యంగ్ అన్నమాట హిమాలయాస్. సో compared to Himalayas, all these mountain ranges are older. So just like Himalayas, are there any other fold mountains? India lo Alps is okay, good. In India, I'm asking. Are Western Ghats fold mountains? Are Vindhyas and Satpuras fold mountains? Fold mountains are also called as true mountains because true mountain building activity has actually happened. సో అక్కడ లేని ఒక మౌంటైన్ డైరెక్ట్ లైవ్ లో మన కళ్ళ ముందు ఫామ్ అవుతుంది. ఓరోగ్రఫిక్ యాక్టివిటీ విల్ బి క్రియేటెడ్. మౌంటైన్ ఈస్ ట్రూలీ బిల్ట్. ఓకే, సో ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as true mountains. Himalayas is one such mountain. Aravallis is also a fold mountain, but it is very old, worn out fold mountain. Simple ga అంటే I would like to give you an analogy, but it looks a bit silly. Anyway, I'll give you. ఇప్పుడు యూజువల్లీ మన ఇంటి దగ్గర లేదంటే మనం ఉండే ప్లేస్ లోని ఈ కేబుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికో లేదంటే డ్రైనేజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికో ఇలా ఒక లైన్ లో తవ్వేస్తుంటారు రోడ్ అంతా. తవ్వేసి పని అయిపోయాక కేబుల్ వేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మట్టి అంతా దాని మీద వేసి కప్పేస్తారు. ఫ్లాట్ గా ఉండదు, పైకి గుట్టలా వస్తుంది. ఆ గుట్ట మళ్ళీ ఫిల్ చేసిన ఫస్ట్ 2-3 days అలా పైకి ఉంటది గుట్టలాగా. ఒక 6 నెలల పైకి ఎలా ఉంటది? కంప్లీట్ ఫ్లాట్ అయిపోదు అప్పుడు కూడా, కొంచెం కిందకి వెళ్తుంది. సో ఫ్రెష్ గా తవ్వేసిన తర్వాత హిమాలయాస్, 6 నెలలు పోయిన తర్వాత అరవలీస్. సో యూ కెన్ విజువలైజ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, so we have seen about Himalayas.
They are young fold mountains. Aravalis are old fold mountains. Now tell me about Vindhyas and Satpuras. They are block mountains. They are not true mountains, but they are mountains. I'll tell you how it is. See, if at all, this is a tectonic plate. Now, in this tectonic plate, these are two fault lines. In simple, తెలుగులో చెప్పాలంటే పగుళ్ళు, fault lines. Now, because of some external or exogenic or endogenic force, these fault lines got activated, and now it is something like this. And this one got slipped down. కిందకి జారిపోయింది because of gravity. Now, this is called Horst. This bottom part is called as Graben. Isn't it looking like a mountain with this as the valley? That is actually not a mountain. That's a fault. The fault which has slipped. So this is called as block mountain. Vindhyas and Satpuras both belong to this category. Vindhyas and Satpuras both are block mountains. They are not in the category of Himalayas or fold mountains. Okay. Hmm. నెక్స్ట్ మరి మిగతావి ఏం పాపం చేసినాయి? ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, వాటి గురించి కూడా చెప్పండి. దే ఆర్ మౌంటైన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ మౌంటైన్ అండ్ ప్లాట్యూ? మౌంటైన్ కి ప్లాట్యూకి తేడా ఏంటి? ఓకే, గుడ్. దట్ ఈస్ గుడ్. ప్లాట్యూ ఈస్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్. వాట్ అబౌట్ మౌంటైన్? ఓకే, ఫ్లాట్ ఉండదు మౌంటైన్. Okay. So tell me about Western Ghats. Western Ghats are not plateaus. They are also mountains. ఎలా ఫామ్ అయి ఉంటాయి? So tell me what is the difference between Western Ghats and Eastern Ghats? You already said me one difference. Western Ghats are continuous. Eastern Ghats I have are discontinuous. Why they are discontinuous? What is the reason for? Huh? Good. Rivers. Peninsular rivers. Why are peninsular rivers only going towards the Eastern Ghats? Why are they not coming towards Western Ghats? Exactly. So the entire peninsular landmass is tilted towards the east. ఎందుకు టిల్ట్ అయింది అంటున్నాను. వెస్ట్ సైడ్ టిల్ట్ అవ్వచ్చు కదా. రైన్ఫాల్ ఇదంతా ఏం కాదు. జస్ట్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ డైరెక్షన్ ఇస్ ద టిల్ట్, వాటర్ విల్ ఫ్లో టు ద డైరెక్షన్. తెలుగులో సామెత ఉంటుంది కదా, నీరు పల్లం ఎరుగు, నిజం దేవుడు ఎరుగను. సో నీళ్లు పల్లం ఎటుంటే అట్టే పోతాయి. సో స్లోప్ ఎందుకు అట్టుందని అడుగుతున్నాను నేను. నో.
So while we were discussing the continental drift theory, we said Indian plate came and joined the Eurasian plate. So while coming, Indian plate is not as it is today. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలా లేదు ఇండియన్ ప్లేట్. ఇండియన్ ప్లేట్ కి ఇంకా ఇంకొక అడిషనల్ ఎడ్జ్ ఉంది అప్పట్లో. సో దాట్ ఈజ్ ఎ ఫాల్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్ట్. Indian plate coming and colliding with Eurasian plate. Due to that force, Adurki, this fault got activated and it broken. It was broken and it fell into the sea. So now the center of gravity shifted towards east. Because one end is attached here. So that's why there is a tilt like this. Just because there is a tilt, that's why Western Ghats appear higher. Not because Western Ghats are higher, there is a tilt. Just because there is a tilt, Western Ghats appear higher. Okay, this is a bit advanced for you, but you'll understand eventually. So physiography is very interesting. If you try to understand the physiography, you'll try to understand why a particular river flows like that. If you ever observe, Western Ghats is in one particular fashion, Eastern Ghats is in other particular fashion. Some rivers are flowing in one particular pattern. For example, Ganga, Godavari, all these rivers, Brahmaputra, all these rivers will flow in one particular fashion. I'll mention two rivers, Narmada and Tapi. ఈ మిగతా రివర్స్ అన్ని చాలా ఎక్కువ కర్వ్స్ తీసుకుని చాలా ఎలాబరేట్ గా ట్రీ బ్రాంచెస్ లో ఫ్లో అవుతాయి. వై నర్మదా అండ్ తపతి ఆర్ సో డిసిప్లైన్డ్, దే గో ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. నార్మల్ వ్యాలీ కాదు, ఇందాక మనం చూసిన ఈ గ్రాబెన్ వ్యాలీ ఉంది కదా, దీంట్లోంచి వెళ్ళిపోతాయి. దిస్ ఈస్ హార్డ్ రాక్ గ్రానైట్, ఇట్ కాన్ కట్. సో స్ట్రైట్. సో దెర్ ఈస్ reason and logic behind each and every physical feature, their formation, their evolution, their behavior. I meant each and every mountain, each and every plateau, valley, river, stream behavior kuda there is a reason which has its origin in geology and it is continuously evolving. Okay, అర్థమవుతుందా క్లాస్? Okay. Recently, in recent times, some volcanoes are exploding. For example, a couple of years back, Indonesia volcano exploded. By the way, does India have any active volcano? ఇండియాకి ఏదైనా యాక్టివ్ వాల్కనో ఉందా? అగ్ని పర్వతం ఉందా ఇండియాలో? హనుమంగళగిరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాల్కనో ఉందా? నో. అరుణాచలం. ఐ వాంట్ సైంటిఫిక్ ఆర్ జియోలాజికల్ రీజన్ కావాలి. ఓకే, ఫైన్. Now, since we are talking about Western Ghats and Eastern Ghats, so you understood why Western Ghats are like that. Eastern Ghats are discontinuous because of the rivers. And you also understood why there is slope or tilt towards the east, towards Bay of Bengal. Okay. Now, Western Ghats are continuous. Eastern Ghats are discontinuous. Western Ghats also have more height, average height. Eastern Ghats have lesser height. Okay. ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. Is there any desert in India? ఇండియాలో ఎడారి ఉందా అని అడిగాను. ఉంది, థార్ డెజర్ట్. హౌ ఈజ్ ఎ డెజర్ట్ ఫార్మ్డ్?
How are usually deserts formed? So why the crops are not usually grown in deserts? వాటర్ ఉండవు. ఓకే. డెజర్ట్ లో వాటర్ ఇస్తే క్రాప్స్ వస్తాయా? హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సరే నేను గ్రీన్ హౌస్ వేస్తాను, ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాను. సాయిల్ ఈజ్ నాట్ ఫర్టైల్. You'll be surprised. Desert soils are very much fertile. You know that? They are actually very fertile. Now tell me, what do you mean by soil? Soil అంటే ఏంటి? Soil erosion అంటారు, soil conservation అంటారు. They talk a lot about soil. Soil actually is also a resource, very precious resource. Is it renewable or non-renewable? You know the difference between renewable resources and non-renewable resources. For example, solar, like sunlight, tidal, wind. What are these kind of resources? Are they renewable or non-renewable? Okay. What about the fossil fuels? Coal, natural gas, crude oil, non-renewable. Why? Nice. What is soil? What kind of resource it is? By the same logic, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టే classify soil. Is it a renewable or non-renewable resource? Let us look at the online students. I think they'll be answering. Non-renewable, Hamasri. Good. Why non-renewable? Soil oil, non-renewable. Soil can be generated, right? సాయిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? చేయలేమా? సాయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుదా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి ఇప్పుడు సాయిల్ అంతా? ఎగ్జాక్ట్లీ. న్యాచురల్ ప్రాసెస్ టేక్స్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో ఇస్ ద ఫారెస్ట్. అంటే ఇఫ్ యూ డీఫారెస్ట్ ఎనీ ప్యాచ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, ఎనీ లైక్ వెరీ థిక్ ప్యాచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఫారెస్ట్ అయి ఉందో న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ ని క్లియర్ చేసి కట్ చేశారు అనుకోండి, just planting those many number of trees in a plantation doesn't make it a forest. Forest is an ecosystem which evolved over hundreds of years, thousands of years. You can't duplicate it. You might create green cover. You can't duplicate the entire ecosystem. You can't duplicate or replace the entire ecological service provided by those forests. In the same way, soil, మీరు తీసుకొచ్చి శాండ్, సిల్ట్, క్లే కలపొచ్చు. You can't create the effect. You can't create the originality. It won't be fertile, as you said. Somebody said in the desert soils are not so fertile. Yeah, natural nutrients take a long time. Good. Yeah, that is what it is. So likewise, ఇప్పుడు సాయిల్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి, వాట్ ఈస్ సాయిల్ యాక్చువల్లీ? సాయిల్ ఈజ్ ఏ వెరీ ప్రెషియస్ రిసోర్స్ విచ్ ఈస్ నాన్ రెన్యూవబుల్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రెషియస్? సాయిల్ అని జనరల్ గా దేన్ని అంటారు? మనం ల్యాండ్ చూస్తాం కదా, ల్యాండ్ లో ఏది సాయిల్ అంటే ఏది? ద ఫర్టైల్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ సాయిల్. ఓకే. నౌ డెజర్ట్ సాయిల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఫర్టైల్ అని ఎందుకన్నానంటే, ద రీజన్ ఈజ్, హౌ ఆర్ డెజర్ట్ సాయిల్స్ క్రియేటెడ్? డెజర్ట్ లో ఉండే మీరు చెప్పిన ఇసుక, శాండ్ డ్యూన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎగిరి వస్తాయి. సాయిల్ ఫర్టైలా కాదని ఎలా చెప్తాం? సాయిల్ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. సంబడీ సెడ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉండాలని. ఇప్పుడు ఈ డెజర్ట్ లో సాయిల్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎగిరి వచ్చేస్తాయి, టాప్ లేయర్ అంతా ఎగురుతుంది కదా.
గాలి వచ్చినప్పుడు when it is subjected to wind, it is not the bottom layer that is coming out. It is the topmost layer which is going away. So all these topmost layers will get collected at some place, which is so rich, diverse. Only limiting factor is water availability. And as you said, scorching sun or heat. Okay. ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పండి. వాట్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ డెజర్ట్? The diurnal range is high, not just the temperature is high. See, the day is like very hot, more than 45, at times 50. The night is equally cold, minus degrees లోకి వెళ్ళిపోద్ది, -1, -2, -4, 5. So observe the diurnal range. Diurnal means I meant the day range. In 24-hour span of time, you are witnessing +45, -5, total 50. That's why plants are gone. It's not the heat. ఎప్పుడు కూడా సన్ స్ట్రోక్ లేదంటే మీరు చాలా ఇబ్బంది ఎప్పుడు ఫేస్ చేస్తారు? సన్లో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, వచ్చి ఏసీలోకి వచ్చో లేదంటే నీళ్ళు నెత్తి మీద వేసుకుంటే అయిపోయారు, గాన్. ఓకే, సో దట్ కాంట్రాస్ట్ కాంట్ బి హ్యాండిల్డ్ by our physiological process. That contrast can't be handled. So that is the reason. So deserts have so much of variation, diurnal range and of temperature. So what about the areas having very less diurnal range? The daytime temperature is as equal to the nighttime temperature, almost equal to nighttime. So the range is very less. Deserts have very high range. Tell me any example of regions having very less range. Yeah, students from online too. Somebody answered, I guess. Yeah, biodegradation capacity. Right now I am asking you to mention or name the areas which have very less diurnal range of temperature. Can I say coastal areas? Coastal areas that are very closely situated to the equator or in the tropical regions, they have very less range of temperature. ఇండియాలో ఎప్పుడైనా కేరళ, తమిళనాడు కోస్ట్, అండమాన్ వెళ్ళారా? అక్కడ వింటర్, సమ్మర్, రైనీ సీజన్ ఆల్మోస్ట్ ఒకేలా ఉంటాయి. టెంపరేచర్ యూ వోంట్ ఫైండ్ మచ్ డిఫరెన్స్. యూ డోంట్ నీడ్ woolen clothes there during the winter, but you need them in the north. Why? Because they are far from the sea. Sea creates moderating effect. Yesterday we have seen land breeze and sea breeze. Land breeze and sea breeze is the typical example of moderation. You are moderating, bringing down the temperature when it is very hot, bringing up the temperature when it is very cold. You understood? Yeah. So we have seen about the mountains. We've seen about a desert. Is there any other desert in India? No. Is there any other desert in India apart from Thar Desert? Students in the online. Very good. Hemasri. She said Ladakh is a desert. You agree or not? Ladakh is a desert. You agree or not? Huh? Just yes or no చెప్పండి అంతే నాకు. Then I'll ask you the reason. How many of you agree that Ladakh is a desert? Yeah, cold desert. Yeah. I think people in the online are more active. చెప్పండి, మీరు కూడా చెప్పొచ్చు. డోంట్ హెజిటేట్. ఇప్పుడు రాంగ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? తెలుస్తుంది అంతే. మీరే వెళ్ళిపోతారు, నేను వెళ్ళిపోతాను, మీరు భోంచేస్తారు, నేను భోంచేస్తాను, మీరు నిద్రపోతారు, నేను నిద్రపోతాను. నథింగ్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, జస్ట్ బీ ప్రొయాక్టివ్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్.
Okay. Ladakh is a cold desert. How do you define a desert? Lot of aridity, scarcity of water. You don't have water, very less water or moisture content. That is the defining feature of a desert. So by that logic, Ladakh is a desert. You'll have lot of scarcity of water in Ladakh. Okay. So you have how many deserts in India? One is hot desert, other is cold desert. Now we have seen mountains, we have seen deserts. Just a while ago, she mentioned about plateaus. Plateaus are tablelands. If mountains are స్లోపింగ్ ఫిజియోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్, మౌంటైన్స్ ఎలా ఉంటే ప్లాట్యూస్ ఇలా ఉంటాయి. తెలుగులో పేట భూములు అంటారు. పేటేసి కూర్చున్నట్టు ఉంటాయని పేట భూములు. ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎ ప్లాట్యూ లుక్ లైక్. నేమ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ significant or well-known plateaus in India. Very good. Malwa. Where is Malwa plateau? Huh? Northwest. Here? ఇక్కడ ఓకే, నైస్, ఓకే, అగ్రీడ్. సరే, కొంత దగ్గరికి ఉన్నారు. అది ఎక్కడ? దీనికి ఆపోజిట్ లోనా? డయామెట్రికల్ ఆపోజిట్. ఓకే, నైస్. డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఓకే, పోనీ ట్రయాంగిల్ షేప్. ఇఫ్ యూ లైక్ ద ట్రయాంగిల్ షేప్. Okay, Deccan, Chota Nagpur. Yeah, Sai, can you name those seven? Yeah, can you name those seven? Already your friends have named Chota Nagpur, Malwa, Deccan. What are the other plateaus? There is one more plateau in the north, extreme north. Which is that? Yesterday, while discussing about Indian monsoon, very good, Tibet, Tibetan plateau. This Tibetan plateau is called intermontane plateau. Means one group of mountains have already raised. The second group of mountains are about to raise. In between these two mountains, there is a flatland. That is called intermontane plateau. Tibet is an intermontane plateau. And in fact, the plateau with the highest elevation in the world. It is very significant. Just like how Himalayas are significant for the climatology. Marwa, Central Highland, Bundelkhand, Upland, Chota Nagpur, Meghalaya plateau. Yeah. Yeah, Meghalaya is the new one. Marwar. మార్వార్ అంటే మాల్వాక్ అంటే ఇంకా నార్త్ వెస్ట్ లో ఉంటుంది. సో హీ మెన్షన్ మేఘాలయ ప్లాట్యూ. మేఘాలయ ప్లాట్యూ గురించి నేను మాట్లాడుకున్నాను కదా. టిల్ట్ బంగ్లాదేశ్ సైడ్ ఉంటుంది. వాటర్ మేఘాలయకే వస్తాయి. అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ డ్రైన్ ఇన్ టు బంగ్లాదేశ్. సో బంగ్లాదేశ్ ఇస్ ద కంట్రీ హ్యావింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్. సో మేఘాలయ ప్లాట్యూ మీద పడ్డ వాటర్ మొత్తం ఈవెన్చువల్లీ దే విల్ రీచ్ టు బంగ్లాదేశ్. Okay. Now there is one more surprising fact for you. The Chota Nagpur plateau and Meghalaya plateau are both the same continuation. In between there is a gap or fault. Gap ne fault and పిలుస్తారు geological parlance or terminology లో. That fault is called as Malda fault. MALDA. So both are same. Geologically, both are made up of same rock. They are having same structure, same characteristics. All are the same. Now, time for a small question round. So it's been like 3 sessions. Only class lo manam
డిస్కస్ చేసిన వాటి గురించే లాస్ట్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ కీమోస్పియర్? కీమోస్పియర్. మీరు ఫస్ట్ సెషన్ ఆన్లైన్లో విన్నారా? ఓకే. మీజోస్పియర్ ని కీమోస్పియర్ అంటారు. ఊరెళ్ళి వచ్చాక అంటున్నారా, ఊరెళ్ళి రాకముందు నుంచి అంటున్నారా అలాగా? వాట్ ఈస్ కీమోస్పియర్? Ozone layer is also called as chemosphere. Ozone layer is a layer within stratosphere. To be specific, the upper part of stratosphere. What is the significance of this layer? Yeah, good. AK, Manikanta, Bhagirathi, Hemasri, all good. What is the function or significance? Harmful UV rays will be blocked or filtered by chemosphere or ozone layer. So what is the significance or importance of troposphere? You said it. All the weather phenomena or climatic phenomena occur in troposphere. Troposphere is the theater of weather phenomena. By the way, what is the difference between climate and weather? Okay, you are correct. So one more thing. What is an isobar? Okay, yeah, imaginary line or locus of all the points having, yeah, same pressure curves, right? What is the relationship in general between the pressure and altitude? What happens to the atmospheric pressure if you increase the altitude or height in general? If you increase the height or altitude, what happens to the pressure? Height increase చేస్తే atmospheric pressure increase అవుద్దా? ఎలా? నేను ఏం చెప్పాను మీకు? What did I tell you yesterday? ఎయిర్ కాలం వేసి చూపించాను మీకు. Inversely proportional. All the online students are answering it. నేను నాకు ఎయిర్ కాలం వేసి చూపించలేదు మీకు అక్కడ. See again. See, what is atmospheric pressure? How do you define atmospheric pressure? It is the weight of the air column exerted by this air column on a particular place or location on the surface of the earth. This is your earth. So the entire atmosphere, you'll take one column of atmosphere and the weight or force exerted by this column of atmosphere on this particular place is the atmospheric pressure at that particular place. If you are moving this point A, from the surface of the earth to somewhere at a height h, and take this as a point B, what will be the weight exerted by the air column? It will decrease. ఇదంతా తగ్గిపోయింది కదా. Only this part will exert the weight here or pressure here. That's it. If you go within the surface of the earth, I said mine, kgf, what happens? Further more air column will be present. Right? Yeah, inverse relation.
So, broadly, what are the different categories of mountains that we discussed? Okay, what is the difference between fold and block mountains? Which mountains are true mountains? Why? The actual process of mountain building is happening. The remaining category, the block mountains, appear to be mountains. They are actually not. Any mountain building activity is not happening there in the true sense. That's why they are called like that. Okay. See, one small tip for all the subjects, అంటే UPSC or any other competitive exam. You be very regular with the class notes. మీరు అంటే ఏం చేసినా చేయకపోయినా క్లాస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి నోట్స్ రివైజ్ చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత. For that matter, room, hostel, or home, whatever it is. So you just revise your notes. So thereby you'll seal the entire concepts discussed in the class. You'll understand, you'll retain it. Multiple times రివిజన్ చేసుకోవాలి మీరు. క్యుములేటివ్ రివిజన్స్ అంటారు కదా, అంటే డే 1 యూ రివైజ్ క్లాస్ 1, డే 2 బిఫోర్ రివైజింగ్ క్లాస్ 2 యుల్ వన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2, డే 3 1 + 2 + 3 క్యుములేటివ్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. See, all these exams might appear very big, చాలా పెద్ద పెద్ద పరీక్షలా అనిపిస్తాయి మీకు. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ద సిలబస్ ఈజ్ సేమ్. +1 +2కి డిగ్రీకి ఉండే సిలబస్సే ఉంటుంది. సేమ్ సిలబస్ మీద వేరే వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎగ్జామ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ సిలబస్. వాట్ మేక్స్ యూపీఎస్సి డిఫరెంట్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ డిఫరెంట్? The way the questions are asked is different. Syllabus is same. NCERT +1 and +2, class 11 and 12 మనం ఎప్పుడో చదివేసాం నేను. కానీ దాని మీద మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే మనం ఎందుకు అంత కంగారు పడుతున్నాం? బికాస్ ద వే ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్, ద వే ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ గ్రాడ్యుయేషన్ దెర్ విల్ బి డిఫికల్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. ఎవరో చెప్పారు ఇంజనీరింగ్ చదివామని. ఏ బ్రాంచ్? కంప్యూటర్స్. కంప్యూటర్స్ లో ఉండే సబ్జెక్టులతో పోలిస్తే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్లు, C++లో, జావాలో, పైథాన్లో వాటితో పోలిస్తే అసలు జాగ్రఫీ ఒక సబ్జెక్టా? అంటే టెక్నికాలిటీ దృష్టిలో చూస్తే ఇజ్ ఇట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దాట్ డిఫికల్టీ? నో. కానీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ద వే ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. యూ విల్ బి టెస్టెడ్ వెదర్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ ఆర్ నాట్. యూ విల్ బి టెస్టెడ్ వెదర్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆర్ నాట్. If you have a recap of all the 3 sessions, mostly we are not going in a linear fashion. We are jumping like this. But there is a connection. Is there connection? So even if bridge course అయిపోయి రెగ్యులర్ కోర్స్ మొదలైనా స్ట్రైట్ గా చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 3 వెళ్ళం మనం ఇలానే వెళ్తాం. ఇట్ ఆల్ మేక్స్ సెన్స్ యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్. you'll start enjoying once you start reading, once you start following the class. Okay, so the thing which we should understand quickly is UPSC is a tough exam. The exam is not tough with respect to the syllabus. Syllabus is very simple. Subject matter is very simple. The way the questions are asked is analytical. The way the answers are expected. ఇంజనీరింగ్ లోనో మన గ్రాడ్యుయేషన్ లోనో అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ లోనో ఒక టాపిక్ గురించి క్వశ్చన్, అంటే క్వశ్చన్ లో ఒక కీవర్డ్ ఆర్ ఒక టాపిక్ కనిపిస్తే దానికి సంబంధించి నువ్వు ఏదైనా రాయి, మార్కులు వేస్తారు. ఆవు ఎస్ఏలా ఉంటుంది, ఆవు కథలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏది రాసినా మార్కులేరు, అడిగింది రాస్తే తప్ప. ఇన్ఫాక్ట్ దే విల్ ఆల్సో పెనలైజ్ యూ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇర్రెలవెంట్ స్టఫ్. I think most of you are aware that there is penalty marks. ప్రిలిమ్స్ లోనే కాదు, మెయిన్స్ లో కూడా ఉంటాయి. -25, -30, -40 వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలా వచ్చి సర్వీసులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బికాస్
They wrote irrelevant stuff. Okay. Relevance. Common sense is very, very, very important for a bureaucrat. ఇందాక మీకు ఎర్త్ క్వేక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, నా సబ్జెక్టే కాదు, ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ డెవలప్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ డైలీ, జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ నోట్స్. యూ షుడ్ బి కమింగ్ అప్ విత్ క్వశ్చన్స్. అంటే క్వశ్చన్స్ అంటే యక్ష ప్రశ్నలు కాదు, మీనింగ్ఫుల్ క్వశ్చన్స్, వెరీ మీనింగ్ఫుల్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ తో రావాలి. ఇన్ఫాక్ట్ కొంచెం మాసీగా చెప్పాలంటే జ్యూస్ తీసేయాలి ఫ్యాకల్టీ నుంచి. అర్థమైందా? ఏదో వచ్చాం కూర్చున్నాం వెళ్ళిపోయాం అన్నట్టు కాదు. యా, దాట్ యూ కెన్ డూ. అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు రీడ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఏదో పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు అది తిరిగేసేయాల్సిన పని లేదు. ఎన్సీఆర్టీ సరిగ్గా చదవండి ఒక 3 to 4 times విత్ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్స్ చదవండి, ఎస్పెషలీ జాగ్రఫీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఇఫ్ యూ రీడ్ every other time you read, you'll surprise to know more and more details. You'll be surprising to know that you are reading in between the lines. Okay, so develop this habit of reading. If you are serious about UPSC or any other competitive exam, UPSC ki aithe chadavali. So don't take it as a burden. Try to enjoy, otherwise you can't survive. Okay, it's actually very, very, very fun. Once you get into the process, it is very fun. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు చేసే ఆఫీసర్లు అందరినీ అడగండి, విచ్ ఇస్ ద టైమ్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద మోస్ట్. డెఫినెట్లీ అన్డౌటెడ్లీ తెలిసే రెండు టైం పీరియడ్లు, ఒకటి ప్రిపరేషన్ టైము, రెండు ట్రైనింగ్ టైము, తర్వాత అంతా టార్చరే. ఓకే, సో గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫన్. ఓకే, యా, సో విల్ మీట్ టుమారో అగైన్ with some other topics. So we'll also try to cover a few interesting areas from human geography. Okay, yeah. So we'll meet tomorrow again. Online students, hope you have listened to what I said. So try to have a look at the notes once again before coming to tomorrow's session. Yeah. Thank you. Yeah.